지금부터 동국대학교 불교문화연구원 HK 플러스 사업단의 해외 석학 초청 강연회를 시작하도록 하겠습니다. Many thanks for coming this very fascinating special lecture today. So we've invited a great scholar, Professor Jens Braarvig in Norway, Oslo, for having today's open lecture. But before getting to the lecture, let me introduce Venerable 정덕, who organized this special lecture today. So 오늘 특강을 위해서 세계적인 석학이신 노르웨이 오슬로대학의 얀스 브라빅 교수님을 모셨습니다. 특강에 들어가기 앞서서 먼저 오늘 이 자리를 마련해 주신 동국대학교 불교문화연구원장 정덕 스님의 간단한 인사 말씀 있겠습니다. 예, 반갑습니다. 정덕입니다. 아주 귀한 교수님을 모셨습니다. 우리 이런 교수님들을 뵙기가 사실 쉽지 않은데 특별히 이번에 마음을 내셔가지고 오셔가지고 오늘 아주 좋은 기회가 됐으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 그럼 지금부터 오늘 조금 지연된 관계로 바로 시작하도록 하겠습니다. 지금부터 브라빅 교수님을 모시고 해외 석학 초청 강연회를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 강연회 주제는 The Diffusion of Knowledge and Concepts Through Translation, Some Historical Cases입니다. 이 부분, 이 주제뿐만이 아니라 이제 이 브라빅 교수님께서 이끌고 계신 스크린 컬렉션에 대한 다양한 연구 성과들에 대해서도 많은 이야기를 준비해 주셨다고 합니다. 또 아울러 오늘 통역을 맡아주신 한재희 박사님 또한 소개시켜드리면 한재희 박사님 오늘 그 동국대학교 불교학부를 졸업하셨고 인도철학과에서 석사학위를 받으신 후 브라빅 교수님께 박사학위를 받으셨습니다. 그래서 불교 관련 최초 노르웨이 박사님이시고요. 그리고 누구보다 브라빅 교수님 특강을 정확하게 이해하시고 잘 전달해 주실 수 있는 분이라고 생각이 됩니다. 그럼 마이크를 통역자이신 한재희 박사님께 신속하게 넘기고 바로 그 간략한 브라빅 교수님에 대한 소개 그리고 바로 강연 들어가도록 하겠습니다. 모두 박수로 맞이해주십시오. 네, 안녕하세요. 한재희라고 합니다. 먼저 교수님 인사 말씀 잠깐 듣고 제가 바로 설명드리도록 하겠습니다. Venerables and friends and colleagues, Venerable John Fu, thank you so much for inviting me here. Of course, I'm very honored by this and to speak to you about my research into Buddhist literature I see as a great privilege. I'm happy to see that there are so many monks here who are really the carrier of Buddhism and keeps the continuity of Buddhism throughout time. So I'd like to talk about some of the things we do together in Norway. In fact, I would like to say that I have, unfortunately, I haven't been so much to Korea as I want. On the other side, I'm also fortunate to have two students from Korea. One is Jae Han, who is here. Other is Kevin Lee. And through them, I learned very much about Korea and about Korean kindness, about Korean culture, and how so I have learned to be very fond of the Korean country and the Korean people. So this is also my great pleasure to give a talk for you being here. 간단하게 만나서 반갑고 그리고 많은 스님들께서 자리해 주셔서 감사드리고 그리고 한국에 이 자리에 오게 되셔서 감사하다는 말씀하셨습니다. 제가 간단하게만 더 설명을 붙이자면요. 교수님은 1994년부터 오슬로대학교에서 아시아 언어 문명학부에서 교편을 잡기 시작하셨고요. 2019년까지 그곳에 계셨고 이후 은퇴하신 후에는 노르웨이지안 인스티튜트 오브 필롤로지, 우리말로 하면은 노르웨이 문헌학 연구소에서 소장 역할을 맡아서 불교뿐만 아니라 그리스어, 라틴어, 아라비까지 다 포함하는 연구 범위를 가진 연구소를 운영하고 계십니다. 또 하나는
최근에 월드 필롤로지 유니언, 세계 문헌학 연합 유네스코 산하의 그 단체를 만들어서 그쪽에 지금 디렉터를 맡고 계시고요. 그리고 또 하나는 지금 여기 화면에 보고 있는 비블리오테카 폴리글로타라고 다 여러 가지 언어로 된 고문원, 인터넷, 전자 아카이브 정도로 이야기할 수 있을 것 같습니다. 이 사이트를 직접 교수님께서 프로그래밍을 시작하셔가지고 만든 사이트고요. 아직까지도 활발히 운영되고 있습니다. 2019년 기준 하루 6,000명 정도 세계에서 접속하는 성공적인 디지털 인문학의 교훈이라고 생각합니다. 지금 여기에는 이 아라빅 텍스트, 그리고 성경, 그리고 라틴, 그리고 노르웨이, 그리고 모티브, 그리고 올드 노스, 그러니까 고대 노르웨이어 문헌들도 있고요. 그리고 티베탄 칸주르도 있고, 입센이라고 노르웨이 문학 작가의 글도 있고, 그리고 제일 중요한 것은 여기 불교 문헌 관련된 자료가 있습니다. 이 사진은 교수님께서 가장 존경하시는 에티엔 라모트의 사진이고요. 그리고 여기에 금강경 등등 여러 가지 문헌들이 있습니다. 오늘 이거에 대해서 먼저 간략하게 이야기하신 후에, 그리고 마지막으로 교수님께서 많은 활동을 하신 것 중에 가장 중요한 거는 스코인 컬렉션이 있는데요. 그것도 이 안에 다 포함이 되어 있습니다. 오늘 그래서 말씀드릴 것은 비블리오테카 폴리글로타, 두 번째는 스코인 컬렉션, 세 번째는 오늘 핸드아웃으로 나간 그 디펜던트 랭귀지에 대해서 세 가지 주제에 대해서 간략하게 말씀하실 것 같습니다. 네. 그럼 마이크 교수님께. Yes, our work then is connected to this page as Dr. Han here has shown, and much of what we do end up here as material for study. And the idea of this page is to show that many national cultures are really a projection of a bigger culture which is around. And that ideologies and religions, they are often translated from one language into another. So to understand one culture, one can say that language study and translation study is a tool to understand how culture spreads throughout history, throughout geography in the world. So translation is a way to access and understand the historical continuities. Of course, my study has mostly been Buddhism from the beginning. I started to read Buddhist literature, say, 50 years ago. That long? Yes. and I spent much of my time studying Buddhism. Buddhist religion and Buddhist ideology, Buddhist culture is very much a multilingual culture. It starts in India with Pali, with Sanskrit. It's translated from the 2nd century AD into Chinese. It's translated into Tibetan. It spreads to Korea, to Japan. It's translated into all central, almost all the great Central Asian cultures, like Mongolian, like Uyghur, like Tangut. They translate Buddhism into their own language from Chinese. So Buddhism, yes, indeed, according to the word of the Buddha, that language is not important, but that Buddhism, the understanding of Buddhism is most important. So you could portray Buddhism in many languages. Opposite to Brahmanism, which of course
you cannot do without Sanskrit, but according to Buddhism, Buddhism can be learned in many languages, and it has spread throughout East and South East Asia for, well, 2,000 years. And in this sense, to understand Buddhism as a global phenomenon, it's important to understand all its manifestations and to understand the history of Buddhism in a global sense. Then you have to study a number of languages. So this is the idea of the Bibliotheca Polyglotta, to show how Buddhism is translated. So we can maybe show an example here, the famous Vajrachedika Sutra, Diamond Sutra, as they say in English. We have put onto this Bibliotheca Polyglotta, and then we can show how this is used. Please go ahead and show the Vajrachedika. Yes, yes. 먼저 교수님 말씀하신 거는 지난 50년 동안 불교학과, 불교학과 관련된 다양한 고전어들을 공부해 오셨는데 가장 중요한 것은 언어는 중요하지 않지만 중요한 것은 불교가 가지고 있는 내용, 콘텐츠가 중요하다. 그리고 그 언어는 그 콘텐츠에 가장 정확하게 도달할 수 있는 도구이며, 그리고 불교는 세계적인 하나의 현상이고, 그것을 이해하기 위해서는 불교 하나만 이해하는 것이 아니라 그 주변 다양한 맥락들을, 종교적이고 사회적인 맥락들을 이해함으로써 불교를 더 정확하게 파악할 수 있다. 이것을 강조하셨습니다. 따라서 다시 한번 정리하면은 불교 번역과 불교 도구 언어들에 대한 이해는 불교를 더욱더 정확하게 이해할 수 있는 수단이 된다. 이것을 강조하셨습니다. 그리고 지금 비블리오테카 폴리글로타 안에 있는 이 많은 텍스트들이 있거든요. 여기 보시면은 감마바다도 여기에 있고, 그리고 아시바고스야 문헌들도 있고, 프라시냐 파라미타 텍스트들도 여기 프라시냐 파라미타 텍스트들도 있고, 그 중에 바지라체티카 금강경이 있습니다. 이 여러 가지 문헌들 중에 교수님께서 가장 좋아하시는 게 바지라체티카 텍스트인데요. 그 이유가 여기 보시면은 산스크리트본이 있고, 그리고 구마라지바, 보리유치, 진제 스님, 그리고 다르마부타, 현장 스님, 의정 스님의 여러 가지 번역들이 한 페이지에 다 패러럴을 돼서 문장 단위로 끊어서 볼 수 있게 정리가 되어 있습니다. 그리고 그거에 상응하는 티벳본이 있고, 그리고 이 다음에는 이거는 몽골어고요. 그리고 맨 마지막에는 스탠포드 포레리슨 교수님의 번역이 있습니다. 이렇게 다양한 산스크리트와 여러 가지 중국어와 티베터, 몽골어, 그리고 영어 번역까지 해서 이 비블리오테카 폴리글로타가 가지고 있는 컨셉, 그 개념을 가장 잘 보여주는 텍스트라고 교수님께서 가장 좋아하는 페이지라고 말씀하십니다. So you can look at this setup here as a kind of map, because originally we have the Sanskrit text first, but then it diffuses throughout East Asia by translation. So you could say that in one sense, in physics, translation means movement, to transfer from one point to another. So, but of course, in the humanities, we use translation as well to put into another language. But you could say when you translate the text, it moves through the geography. So this setup is a kind of parallel to geographical diffusion. And to map how translations are made, the paths along which texts and teachings and systems of knowledge diffuse. This is our
work. And this is what we try to do with this Bibliotheca Polyglotta. So we have Buddhist texts here, but in parallel, I started with Buddhism, understanding that, well, this is a multilingual culture. But we have used the same principle to understand Christianity. Of course, it's in Greek and Hebrew and translated in both senses into the geography, but also into other texts in many, many, many languages. And Buddhism is the same, and also we have the Arabic cultures with Arabic as the sacred original language, also translated into many local languages. And as such, we could say that many cultures are the projection of original basic religious culture. So Christianity, of course, originally a Jewish religion, but Norwegians, of course, are also Christians, and Bible translated into Norwegian, and Norwegian, well, this is basic in Norwegian culture, the old Christian way of thinking, and we think it's a national culture, but of course it's not. It's a kind of translated, it's moved from the Mediterranean up into the cold north, and there it is become national culture. In the same way, you could say that Buddhism is the national culture of a number of states, be it Thailand, be it Ceylon, be it Tibet, be it China, be it Japan and Korea indeed. So our culture is sometimes a projection of something which is very far away, but we think it's our national culture. I think this is kind of rewarding to study, because it shows that peoples, after all, they belong in their thinking, in their ways of thinking, they belong more together. Even though they make terrible wars and fight, they often have the same basic understanding of how reality is perceived and defined. So this is what we try to study, and as you understand, our endeavors is somehow directed and has the aim to understand culture broadly, but philology and text studies and language studies, as we argue, is very basic to understand culture and the ways of thinking of all people. Because, well, India may be far away from Korea or China or Japan, but the kind of Buddhist teachings are transported into these areas, just like Christianity is transported into the various parts of Europe, defining their thinking on the way. So studying, well, and it's an open question, of course, whether Norwegian Christianity is the same as the original Jewish Christianity. And of course it's not. But in some sense, it is also a continuity. And to study those continuity, this is very much what we try to do. And so we use philology, language studies, and study of languages in parallel forms to understand the spread of thinking, the spread of culture, and indeed the spread of philosophy. And of course, connected with language studies, there are many, many philosophical problems which appear. And indeed, the Buddhist philosophers in India, they definitely were interested in language as a basic field for studying philosophical problems. What the various things of semantics, what the words mean, and so on. So this Bibliotheca Polyglotta, as you see, is directed in that with that aim. So you see here the Vajracharika. We have many texts, and it can be used as a dictionary because you can search it
and then you have a kind of sentence dictionary. You have the sentence will be translated by another sentence, and you could say that we have ordinary dictionaries, you have word by word. But words, well, what they really mean, we only find out when we read the whole sentence, or for that sake, the whole book, or the whole system of knowledge encapsulated in the various systems of thinking. And it's also, this Bibliotheca Polyglota is also a tool for learning. If you know, can read the Chinese characters, well, then, and can read Buddhist texts with the Chinese characters, then you more easily can access the Sanskrit. More easily you can, and from Sanskrit you can more easily access Tibetan translations, because when you know the system of thinking, then you understand. But and you may know what all the words mean, but if you don't know the system of thinking, it's difficult to understand what Buddhism means and other texts. So this is a tool which we developed with this aim, and you could say it's language studies, but really the aims are also philosophical and cultural, and of course religious studies. Here we have sentence by sentence. You think you can move and see how it works? Yes, please. 너무 많이 얘기하셔가지고 먼저 번역에 대해서 말씀하셨는데, 번역은 그냥 단순히 단어를 이렇게 옮기는 것이 아니라 단어 하나의 출발에서 도착어로 옮겨가는 것이 아니라 그 안에는 지정학적 요소와 사회적인 맥락, 역사적인 맥락, 모든 것들을 포함해서 그 변천을 이해해가면서 따라가는 것이 번역이라고 말씀하셨고요. 그리고 교수님께서 항상 강조하는 개념이 그 지식의 확산, 지식의 확산을 항상 강조하셨거든요. 그것을 한눈에 확인할 수 있는 게 비블리오테카 폴리글로타이고, 그것이 그 컨셉이 그대로 녹아 들어가 있는 것이 이것입니다. 위에서부터 보면 산스크리트어로 오리지널이라고 할 수는 없지만 그래도 그것에 가까운 산스크리트어로 쓰여진, 인도 언어로 쓰여진 텍스트가 있고, 그것이 처음 구마라집의 번역에서부터 어떻게 중국 안에서도 변해왔는지를 그 시대에 따라 시대 순으로 확인해 갈 수 있고, 그것이 지정학적으로 넘어가서는 티벳에 와서 어떻게 번역이 됐는지를 알 수 있고, 또 그 티벳을 지나서는 몽고까지도 그 모든 지식의 확산을 우리가 따라가면서 한눈에 확인할 수 있는 그 툴을 만드는 것, 그것이 비블리오테카 폴리글로타의 컨셉이라고 얘기하셨고요. 그리고 또 하나 강조하셨던 거는 우리가 보통 모르는 사전 텍스트 있다 모르는 단어가 있으면 사전을 보잖아요. 그런데 그 사전에 나오는 단어의 뜻이 우리가 원하는 게 아니거나 아니면 텍스트를 이해하기에 부족한 경우가 많이 있잖아요. 그래서 교수님이 생각하셨던 게 센텐스 딕셔너리라고 해서 문장 사전을 항상 강조했습니다. 그 문장의 맥락에서 단어의 의미를 정확하게 파악하는 것, 그것을 그대로 녹여들여서 만든 것이 비블리오테카 폴리글로타입니다. 더 나아가서 하나의 문장 안에서만 그 단어의 뜻을 찾는 게 아니라, 예를 들어서 산스크리트 단어 하나를 산스크리트 문장 안에서 찾는 것이 아니라 그것이 어떻게 중국에서 한자로 번역되어 있는지, 그리고 그게 어떻게 티벳본으로 번역이 되었는지, 이 모든 것을 하나의 문장 사전으로, 센텐스 딕셔너리로 만든 것이 비블리오테카 폴리글로타라고 할 수 있습니다. But we can also, it's also possible to show this in columns, and you can show how you go from one sentence to the next. Yeah, this is a bit too much. Maybe show another one. Whatever. 다른 단막바다는 저 석사 수업 때 황순희 교수님께서 쓰셔서 처음 들어봤던 것인데요. So there you could read it more fluently. So the sentence by sentence, if you don't know the language as well,
you can read sentence by sentence, but if you can read it fluently, you can go to this page and read more fluently in these columns. This is the idea. Yes, so maybe we could show another example of some of the other languages, just to see in general what this is for. So I would like to mention that Buddhism is the biggest one, and it started with Buddhism. And for me personally, it was the multilingualism of Buddhism which inspired me to use and make that model, to understand how cultures, they are much about the same sacred text originally, but then they are translated, and to understand this translation activity throughout history is a way to understand history then. So maybe we could show, maybe Library of Old Norse. No, it's not so good. But maybe Bible. Or then go to Leviticus is fine. And then sentence by sentence maybe. One more. Yes. So here you see Hebrew, you have Greek. 이 히브리어가 첫 번째, 바이블에서 히브리어가 첫 번째고 두 번째는 The second one is Greek. 예스 그리스어, And then we have Syriac 예스 시리아, 고대 시리아어, and Latin. 라틴어, Yeah, and then Armenian. 그래서 아람, 예스 Yes, and this is Georgian. 기억을 그래서 이것도 우리만 And then we have King James. Yes. So you can see this is analogies, and you can understand the spread of Christianity by means of this. So I got the model from Buddhism, but you can also use it for the Christian scriptures, how they are translated and how they are spread. Well, so this is very much the setup of Bibliotheca Polyglotta, and it encapsulates much of our work. But we also talked about that texts are translated in the sense of brought from one language to another, but also texts, they are not only translate as means originally same as transfer. So the transferring of text from one language to another is parallel with transferring manuscripts from one place to another. They are also translated in the sense of being moved through the geography. And we have been fortunate in Norway to work on this collection of manuscripts, this collection. And this is a typical example how texts are translated in the sense of being moved. Because the oldest parts of the Skyrim collection from the 2nd century AD, they are indeed moved, translated in that sense, moving through geography. They are moved into Bamiyan, because that's where they were found in the 90s, and they were found just 1.2 kilometers at the side of the Buddha, which tragically was blown out by the Taliban in the 90s. So that was of course a terrible thing, and then these manuscripts were bought, and
the manuscripts is sometimes an exaggeration, for they are mostly very, very small fragments. So these fragments and well, some few complete manuscripts were bought by Mr. or Dr. Skayen. He is now an honorary doctor in Thailand, so I must call him not Mr. but Doctor. And he has bought them systematically when they were sold on the antique market in all kinds of routes, but he bought it systematically and brought it all together. And then we had the privilege of studying these very interesting fragments. And indeed, it's an example of translating moving manuscripts, because many of them are written in India on birch bark. On palm leaf, which is the traditional writing material in India. And then they were brought, translated, to Bamiyan, where, of course, famous place of movement of Buddhism throughout the landscape. And Xianzhang, what is it in Korean? Xianzhang? Xianzhang, yes. He of course describes Bamiyan and the Grand Buddhas there. So it was a famous Buddhist place throughout the years. So it was natural. They also had a library and had lots of texts. And of course, this is the root of Buddhism when it traveled to China. And that's where the manuscript traveled, that's where the thinking traveled, that's where the rituals traveled, that was where, well, not concretely, but as an idea, that was where the Buddha traveled by help of the industrious Sangha, who worked on this, translated and brought Buddhism to East Asia. So it's a kind of station on the way between India and China. Of course, Buddhism spread a southern route too, through the Malacca Strait, through on the sea. Well, the most famous spread maybe of Buddhism is through Bamiyan, today's Afghanistan, not that far from Kabul. And of course, it's a privilege to work on these things, but the fate of Afghanistan, as we know, is very, very tragic. So we have tried to we had some communication with Afghan authorities before the last takeover of Taliban, but now this is of course not anymore in force. But we have tried to make education and things within Buddhist manuscript studies in Afghanistan, but unfortunately we failed. But indeed we have translated, we have worked a lot on this and published a number of books, and the contents of this collection is a kind, there are fragments, yes, small pieces. Well, the Vajracharika is a complete manuscript, but this is a great exception. And it's a unique manuscript, which Professor Paul Harrison at Stanford, who is part of our group, has made lots of work on. And this is a very nice birch bark manuscript. This is somehow the state of the collection, which is kept in Norway. But it seems that we have published a lot, but then we find new things again and again, because I mean it's very difficult to read because there are small pieces, and then we have to put the pieces together, and then we give parallel text, apropos translation, parallel text in Tibetan and Chinese. So we sometimes, and usually really, we have the complete text in translation in Chinese and Tibetan, and then we give the full text in Chinese and Tibetan, or Tibetan, and then we put the fragments within those, so we have a running text.
But of course, gives us a view into how the Sanskrit and original text looked like, and it shows its history with its various manifestations throughout time. So this is the way we work on the script material, and of course, as I said, there are lots of fragments, and it's a huge lot of material. And we try to put it together by means of the translations. But it represents almost all the genres, all the types of Buddhist text. It's the Dhammapada, it's some commentaries, it's the sutras, it's Mahayana sutras, it's all types of literature. So it gives a kind of view into the broadness of Buddhist literature as it was curated and read in Bamiyan at the time, as it was read along the Silk Road, as they call it, from India to Belt. Isn't that the new Xi Jinping word? So which this text which traveled along that belt, if you like, into China, or Silk Road, as you say. 5가지 정도 말씀하시는데요. 우선 첫 번째로 아까 말씀하시던 지식의 확산, 지정학적, 사회적, 역사적인 요인들을 그 맥락 안에서 맥락을 이해해가면서 번역해가는 그 틀 안에서 한 예로 이 매뉴스크립트 작업이 들어간다고 이야기하셨습니다. 그 지식의 확산이 어떻게 이루어지는지 구체적인 자료를 통해서 볼 수 확인할 수 있는 좋은 예라고 했고, 그리고 하셨고, 또 지금 노르웨이 스퀘어 컬렉션에서 다루고 있는 저 필사본은 인도와 중국 사이에서 어떻게 불교 텍스트가 전해졌는지 그 중간 과정을 실제 우리 눈으로 확인하고 손으로 만질 수 있고 그것이 가능한 자료라고 이야기했습니다. 스코엔 컬렉션의 현재 소유자는 노르웨이의 마틴 스코엔 씨인데요. 원래는 사업가이고 고문헌 수집가이고 그리고 고유물 수집가입니다. 그래서 운송업을 하는 사람이고요, 기본적으로. 하지만 취미가 이제 고문헌 수집가인 거죠. 그래서 2년 전에 태국의 마하출라롱콘 유니버시티에서 그 명예 박사학위를 받아서 이제 닥터 마틴 스코엔 씨라고 부른다고 그렇게. 스코어 컬렉션 자체를 모르는 학생도 있으니까 좀 설명해 줄래요? 그 스코엔 컬렉션의 스코엔은 마틴 스코엔 씨의 이름에서 왔고요. 그리고 스코엔 컬렉션 안에는 그릭, 라틴, 그리고 히브리 그 여러 가지 언어로 된 고문헌들인데 그 중에 불교 텍스트가 3,000점 이상 들어가 있습니다. 이게 10년 전 기준으로 3,000점이고요. 지금은 점점 더 불어나서 이제는 확인할 수가 없을 정도입니다. 왜냐하면은 3,000점을 계산했을 때는 저기 나와 있는 것처럼 금강경의 애처럼 하나의 통째로 폴리오가 있는 경우가 3,000점이고요. 지금은 이렇게 파편들이 많이 있습니다. 그래서 숫자를 쓰는 것이 무의미한 상황입니다. 그리고 현재 이 스코엔 컬렉션에 포함된 모든 자료들은 마틴 스코엔 씨의 집에 있는 개인 수장고에 보관되어 있고, 이것을 30년 전부터 스코엔 씨가 하나둘 모으기 시작한 것에 불교 파트를 20년 전부터 교수님께서 직접 스코엔 씨와 이야기하셔가지고 프로젝트를 따낸 후에 이제 스탠포드의 포레리슨, 그리고 위넨대의 옌스 하르트만, 그리고 그 북교대의 마츠다 선생님, 카즈노부 마츠다, 그리고 베를린의 로라 잔데르 등등 여러 학자들과 같이 협업을 통해서 많은 연구 결과가 나왔습니다. 현재 4권까지 나와 있고 5권, 6권이 준비되고 있고요. 5권, 6권이 준비되고 있는 상황입니다. 그리고 스코엔 컬렉션에 발견된 지점은 정확하진 않지만 우리 그 탈레반에 의해서 파괴된 바미안 석굴 있잖아요.
그 근처 1.2km 떨어진 곳에 있는 작은 동굴에서 발견되었다. 그 폭발의 여진으로 동굴이 산이 무너졌는데 산이 무너지고 나서 거기에 동굴이 있었고 그 안에 그 스코엔 컬렉션에 포함되어 있는 필사본들이 들어있었던 도서관이 있었다. 이 이야기를 들었습니다. 하지만 이것도 정확한 것은 아니고 여러 가지 루트를 통해서 문헌이 수집된 걸로 알고 있습니다. 어떤 경전들이 나왔나요? 카르슈티로 쓰여진 우선 카르슈티 문헌들이 많이 나왔고요. 그리고 제일 많은 것은 지금 브라움이 문자로 된 것이 나왔고, 그리고 두 가지 필사본 중에는 두 가지가 있는데 첫 번째로는 팜립, 그러니까 야자수 나무에 쓰인 것이 있고 두 번째로는 자작나무로 쓰여지는 것이 있습니다. 지금 우리가 보고 있는 것은 대부분 자작나무 잎에 쓰여진 것입니다. 그리고 대승경전도 물론 많이 들어가 있고요. 저는 주로 교수님과 같이 대승경전 쪽을 연구하고 있고 여기 있는 이예빈 씨는 그 율장 쪽을 하고 있고 그리고 아바다나도 있고 자타카도 있고 많이 있습니다. 주로 카르슈티 문자 쪽은 워싱턴대의 리처드 살로몬과 그 카르슈티 클럽 사람들이 하고 있고요. 그리고 이쪽 브라운 쪽은 저나 아니면 다른 미넨대 사람들, 일본 사람들이 하고 있습니다. 그리고 이 도서관 필사본이 발견된 도서관은 현장 스님의 대당서였기에 잠깐 언급된다고 교수님 말씀하셨고요. 그리고 교수님께서는 20년 전에 아프가니스탄 정부와 직접 프로젝트를 같이 협업을 진행하셨었는데 지금은 물론 아프가니스탄 정부가 무너졌기 때문에 기약이 없어진 상태입니다. 그리고 마지막으로 이렇게 작은 큰 금강경처럼 커다란 파편을 확인하는 것은 이게 필사본을 보고 이게 금강경이구나라고 보는 것은 아주 쉬운 작업인데 그 외에 이렇게 작은 파편들을 보고 확인하는 작업은 항상 티베트본과 한역본의 상응하는 부분을 찾아서 먼저 이 텍스트가 무엇인지 확인을 하고 그 다음에 연구가 진행된다고 말씀하셨습니다. Yes, so these manuscripts are from the 2nd century AD until the 8th. So during those 700 years, the writing system developed a lot. So as Dr. Han is saying here, there is one type of writing, which is the Kharoshti, which is one type of writing, and then is the Brahmi writing, which is the other type. And Kharoshti is not developing that much, and it dies out in the 5th century about. But the Brahmi writing, of course, is very productive, and it's made under King Ashoka. But the first manuscript we have is like 1st century, and in the Skyen collection is some of the very, very oldest manuscript material in Brahmi writing. And in some sense, it's a course in Brahmi paleography or writing systems. So you have to learn a lot of writing system. Of course they have continuity, but they are changing. And the way we date, give a date to each of these manuscripts is by means of style of writing. Then we can somehow date when the manuscripts are written. And the great German paleographist, Loresander, she has taught all her magic and all her knowledge, given us all her knowledge about that, and she was part of our editorial board, but now she is very, very, she has a great age and she has kind of withdrawn. But Loresander has learned us all this continuity of writing from the 2nd century until the 8th century. Now, yeah, maybe
you want to translate that. 예, 먼저 카르시티 두 가지 문자 타입이 있다고 말씀드렸잖아요. 카르시티와 브라우미 문자가 있는데 카르시티는 5세기경까지 기원 전 2세기부터 기원 후 5세기경까지 쓰이다가 사라졌고 그리고 카르시티는 거의 한 타입 문자가 타입이 하나인데 브라우미는 여러 가지로 발전이 많이 됐습니다. 8세기부터 이르면 6세기 그리고 8세기가 전성기를 겪고 이후에도 계속 쓰였습니다. 브라우미 1타입, 2타입, 여러 가지 타입이 있고요. 그리고 이런 고문원 연구에서도 고문서 서체 연구에서도 교수님께서 강조하시는 그 지식의 확산과 그 변화, 지속성과 그 과정을 본 그 안에 있는 다이나믹을 보시는 것이 중요하다고 강조하셨습니다. 그리고 마지막으로 로라 잔데르 베를린 박물관에 근무하셨던 노라 잔데르 선생님을 말씀하셨는데 그분은 거의 스코엔 컬렉션의 마더라고 얘기할 정도로 거의 모든 텍스트의 초벌, 그 필사본의 초벌 작업을 하셨습니다. 트랜스리터레이션, 음역을 하는 초벌 작업을 거의 다 하셨습니다. 거의 그냥 보시고 바로바로 번역하신 그 초벌 텍스트가 있거든요. 그럼 그걸 토대로 후속 연구를 할 수 있는 그 토대를 만드는 겁니다. 그리고 아까 교수님께서 So maybe you could show here how it's accessible. No, the whole collection. So go to the main Buddhist page. 그 비블리오테카 폴리글롯 안에 거의 대부분의 스코엔 컬렉션이 들어가 있습니다. 그것은 교수님과 마틴 스코엔 씨의 그 의지에 의해서 모든 것을 오픈 액세스로 누구에게나 공개하겠다는 의지에 의해서 만들어진 것이고요. 세계 어디에서나 누구나 확인할 수 있습니다. 필사본 자료를 제가 지금 그것을 보여드리겠습니다. 여기 보면 단막바다 그리고 악시아 마틴의 아차말 보살교원이라고 교수님께서 번역하신 것도 있고 여러 가지 마하야나 주석서들이 있고 좀 내려가시면 여기 랑카바타라도 있고 그리고 불교 한자 문법도 있고 이제 여기로 가시면 스코엔 컬렉션 교수님께서 말씀하시고 싶으셨던 스코엔 컬렉션이 있습니다. 첫 번째로는 브라움이 문자로 된 컬렉션이 있고 두 번째로는 이거는 출판된 것 그러니까 1권부터 4권 스코엔 컬렉션 책으로 출간된 것이고요. 그리고 마지막으로는 카르시티 문제입니다. 이것은 아마 번역 안 된, 아직까지 출판이 안 된, 연구 안 된 자료입니다. Yeah, you could show the original material first. Yeah. Next. Oh, not published, but unpublished. 지금 보시면 이거는 출판된 자료인데 율장 그리고 경장 그리고 주석서도 있습니다. 예, 여기 보시면 왼쪽에 나와 있는 숫자들은 스코엔 컬렉션의 예. 모든 스코엔 컬렉션에 포함된 필사본 조각들을 파편들을 볼 수 있습니다. 물론 모두는 아니고요. 계속해서 발견되고 있기 때문에 확인되고 있기 때문에 업데이트된 것은 한 10년 전 것입니다. So you see how fragmentary these things are, but these fragments are maybe the oldest extant Buddhist manuscripts anywhere. So yeah, in that sense, because it's so old, makes it of course very, very important for Buddhist studies. So you could have a look at it a bit more. 예, 이 가장 오래된 현존하는 가장 오래된 불교 문헌일 수 있다고 하셨고 이것은 브라미자로 된 그리고 야자수
야자수 나무 잎에 쓴 브라우빅 문자로 된 스코인 컬렉션에 포함되어 있는 아직 출판되지 않은 매니스크립트 파편들입니다. So this is a later example, but just to give you a kind of impression how this material looked like and how we worked on it in the beginning. We learned the style of writing, and then we put it into its correct century as the first kind of course systematization. And then when we read it, we find a name, we find something which we can identify in Tibetan or Chinese translations. And then when we found one piece, we find the similar pieces, and then we can put it all together into a kind of series where we can read it and where we can reconstruct the original manuscript. So this is the way we have worked on it. So maybe you could show some of the published ones? 예, 이 서체 연구가 시작된 것은 교수님께서 스코인 컬렉션 작업을 시작하신 30년, 40년 전부터 실제로 시작됐고, 서체 연구는 로라 전대를 세기 70년, 60년대 말에 나왔으니까 그때부터 본격적으로 시작되었습니다. 그리고 이것은 아직 출판되지 않아서 다 UF가 Unidentified 필사본 자료들이고요. 그리고 지금 출판된 것들을 보여드리겠습니다. Yes. Yes. Just go ahead. So here we have, as we have systematized and transliterated, so we have transliteration, and then here you can see, if you want to look at it in more when you have time, then please have a look at it. And you see first are the unpublished fragments, and they are not, I must say, so easy to identify. But if you have any ideas and if you find things you can read, please go ahead and then you can publish. But here on this page, almost everything from this collection is, you can have a look at it. And what we show here are very small pieces, but there are also bigger pieces, as you can see. And the books are also, of course, the published books, they have complete descriptions and everything. I think some of them are on PDF for free. I hope, yes. 예, 지금 이 매니스크립트 파편은 반열반경 파편이고요. 그리고 Maybe you can find it. So you see this Vajracharika, this is very nice compared to the small fragments, and this of course is somehow valuable. But it's not so much of this, unfortunately, it's destroyed. It seems to be destroyed already long time ago. So we have thought of maybe it was, since it ends in like 800, and that coincides with the first Muslim invasions into Afghanistan, in fact. So maybe they destroyed this as a kind of literature of, not acceptable by Islam. That could be. And then maybe you could show some more examples from what is published and see. So what you find here of what is published is a more kind of minimal
publication, while in the books there is much more. 네, 조금 전에 보여드렸던 것이 이 출판된 스코엔 컬렉션 매니스크립트들 가운데 브라우리 문자로 된 것이었고요. 그 중에는 비나야와 그리고 그 수트라와 아비달마 섹션 그리고 그 외의 것들이 있습니다. 조금 전에 보여드렸던 것은 그 수트라 섹션 안에 있는 열반경이었고요. 그 열반경에서 보신 것처럼 이렇게 파편으로 발견된 것이 대부분이고 금강경처럼 이렇게 완전한 폴리오가 보존돼 남아있는 것은 많지 않습니다. 여러분께서 원하시면은 그 언퍼블리스 출판되지 않은 것들 중에 찾으셔서 얼마든지 교수님께 컨택하시면은 교수님이 가지고 있는 출판사를 통해서 출판하실 수 있다고 헤르미스 출판. 예. So maybe then we will show the things. I would like also to show the things we are working on now. Because this is a continuous studies and we have published some things and it goes slowly forward and we published 4 volumes, 5th and 6th hopefully will not take too much time. And one of the main works which you now do is the Uttara Granta of the Mula Sarvastivada Vinaya. So these are fragments, but whole is kept in Tibetan, also similar in Chinese, but now we have the Sanskrit and we are publishing on the one side Vaishajya Vastu from the Mula Sarvastivada Vinaya, and this is performed by a group, a research group, and the Vaishajya Vastu, yes, it's done by a Japanese scholar, Fumi Yao. But we work together, and there is also a other Norwegian scholar, Jens W. Borgland, who is working on a part of the Uttara Granta. And we are also very fortunate to have Korean participation in this project because Hevin Lee here is publishing the Manavika section and making her doctorate on that piece. We can show and we can have work. And then Jai Han is publishing another manuscript. It's not part of the Uttara Granta, of course, but a very interesting and an important Prajna Paramita manuscript, which is showing the history and development of the Prajna Paramita in India and relates to a discussion in scholarly circles globally. How did the Prajna Paramita originate? What is the history of the Prajna Paramita texts? And this, in a, yes, I would say complicated way, is very important evidence for the for this development of the Prajna Paramita. It's a manuscript from Excellent. Please tell about it in Korean and also about Billy. So I will take a small break. Please go ahead. 네, 조금 전까지 보여드렸던 금강경과 반열강경 같은 그런 류의 필사본들은 벌써 10년, 20년 전에 이미 유명한 학자들이 지금은 이미 교수님 연대가 되신 선생님들께서 다 연구를 하셨고 이제 나머지 작업들은 이제 좀 젊은 사람들이 그 실제 붙어있는 필사본들을 해체해가면서 연구를 진행하고 있습니다. 지금 오늘 보여드릴 것은 2가지가 있는데요. 첫 번째로는 먼저 기본적인 틀부터 설명드리겠습니다. 먼저 필사본이 발견되면은 거기에는 먼지가 많이 있거든요. 붙어있기도 하고 왜 필사본이 붙어있는지는 아직까지 정확하게 설명이 되지 않았습니다. 잉크 때문일 수도 있고 먼지 때문일 수도 있고 진흙 때문일 수도 있고요. 그것을 제거하는 작업을 먼저 하고요. 그리고 나서는 이제 작은 박스 안에 넣어서 실제로 필사본은 아주 쉽게 깨지기 때문에 그것을 사람 힘으로 직접 여는 것이 아니라 습기를 조절해 가면서 저절로 필사본이 수축작용을 통해서 해체를 시키고 있습니다.
여기 지금 보시면 잘 안 보이는데 23.9 습도가 그러니까 습도를 높였다가 낮췄다가 하면서 그 피사본이 나뭇 이파리니까 늘어났다 줄어들었다 하면서 조금씩 스스로 붙어있는 피사본들이 벌어지는 작업을 하고 있습니다. 길게는 짧게는 일주일, 길게는 몇 달에도 걸리는 작업이고요. 이것은 잘 열리지 않아서 습도가 90도까지 올리는 것을 확인할 수 있습니다. 저희가 인위적으로 조절하는 것이고요. 실제로 수분이 직접 피사본에 닿지 않게 하기 위해서 이렇게 천을 덮어서 하고 있습니다. 그럼 시간이 지나면서 여기 붙어있는 피사본들이 조금씩 이렇게 벌어지는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 이건 파편들이고요. 그리고 피사본은 작업할 때 너무 쉽게 부서지기 때문에 장갑을 끼고 하는 것이 아니라 실제 손으로 들어가면서 해야 되고, 그리고 핀셋이나 이런 것보다도 너무 얇기 때문에 실제 종이나 그 종이를 통해서 마지막에 딱 분리하는 작업을 하고 있습니다. 그리고 이 상자는 지금 제가 하고 있는 반야경, 8,000성 반야경은 아니고요. 대풍 반야경이라고 하는데 25,000성과 10만 성이 아니라 25,000성 이전 대풍 반야경이 실제 8,000성 반야경, 25,000성 반야경, 18,000성, 25,000성으로 갈라지기 이전, 더 이전 상태입니다. 6세기에서 7세기경으로 이야기하는데요. 혼 휘누거 같은 경우에는 5세기경까지도 갈 수 있다고 들었습니다. 실제 이 박스를 마틴 스코엔시 수장고에서 받아가지고 나와서 바로 찍은 사진이고요. 그리고 네 번들 중에 첫 번째 번들을 길면 여기 많이 먼지가 붙어 있고 훼손이 되는 것을 확인할 수 있습니다. 이건 다른 파편들이고요. 더 훼손된 상태가 훼손이 많이 되었습니다. 이건 세 번째 번들이고 뒷면이 거의 알아볼 수 없을 정도로 부패되었고 지금 이 부분만 빼고는 해체 작업이 끝난 상태입니다. 그래서 총 4개의 대풍 반야경, 산스크리트어 브라우니 문자로 된 피사본입니다. 그리고 여기까지 지금 이렇게 해체가 다 끝난 상태이고요. 두 번째로 보여드릴 것은 이혜빈 학생이 하고 있는 우따라그란타인데요. 근본서리체 유구 율장 중에 우따라그란타 챕터의 마나키카 챕터를 하고 있습니다. 이것은 팀 프로젝트로 하고 있는데 참여 인원은 일본의 후미야오, 공화자와대 후미야오와 웁살라 대학교의 보글랜드, 그리고 지금 교수님이랑 저도 같이 참여하고 있습니다. 이게 처음 발견된 우따라그란타와 율장 약사가 두 텍스트가 하나의 필사본 안에 합쳐져 가지고 발견되었거든요. 그래서 여러 명이 투입돼서 진행하고 있습니다. 약사는 후미야오가 하고 있고 우따라그란타 가운데 다른 챕터들은 옌스 보글랜드가 하고 있고 지금 이혜빈 학생은 그 중에 마나키카잔을 하고 있습니다. 이것이 연구가 되면은 아직까지 산스크리트어로는 한 번도 발견된 적이 없는 자료이기 때문에 티베폰으로만 있었고 중국본, 한역본 2개는 정확한 번역이 아닌 다른 텍스트거든요. 그래서 처음 발견되는 산스크리트본이라고 할 수 있습니다. 이렇게 파편들이 많이 되어있고요. 그리고 파편들을 다시 해체 후에 하나의 오리지널 이미지로 복원하는 작업을 포토샵을 통해서 이렇게 만들었고요. 그리고 오리지널 이미지를 복원한 후에는 그것에 대한 필사, 음역 작업을 산스크리트어로 옮겼습니다. 네, 이렇게 자잘한 파편들이 많이 생기는데 그것을 아까 보여드린 것처럼 합치는 것입니다. 이것은 마지막으로 저런 교수님이 지금 준비하고 있는 사가라마티가 대집경의 대승불교 경전 중에 대승 대집경 파트의 5번째 챕터인 사가라마티 대해해보살경입니다.
이것도 처음 발견된 산스크리트어 필사본이고요. 벌써 이 기본적인 연구는 다 끝났고 곧 논문으로 출판될 예정입니다. 저 작은 두 조각이 났습니다. 위에 있는 것이 앞면이고요. 벌써는 앞면, 뒷면이고 그리고 요거 두 번째 조각의 앞면, 뒷면입니다. 그래서 요 작은 두 조각을 읽고 이게 해해보살경이구나 라는 것을 알고 그에 해당하는 산스크리트본과 티베트본을 찾아서 논문을 쓰고 있습니다. Yes, so I guess this is a short introduction to the Skyrim collection, but it's kind of complex and a huge material, showing the broad kind of scope of Buddhism. And you could say that well, language skill and paleographical skills and the skills in language, both Sanskrit and Chinese and Tibetan, is very important for our work. And we shouldn't forget that language reading is very basic in such studies as we do. And it takes a lot of time, I can promise you, to learn these languages and doing this work. But I would like to say we shouldn't forget that this literature is the basis of Buddhist thinking, Buddhist practice, and Buddhist ritual, Buddhist institutions, and so on. So the text, of course, the Dharma part of Buddhism is important, and to keep the reading of such literature alive, we feel that it's important that we are educated in a broad spectrum of Buddhist languages. And this is exactly the same which is the case in European civilization. Of course, one has to read Plato, one has to read the Christian literature in original language to reassess what it's like. And I would like to to underline the importance of learning languages for every aspect of study. And of course, we like the philosophical things, we like the kind of sophisticated things of Buddhism, but I think the training in the philology, the training in language is very, very important. And that goes for the study of Buddhism, that also goes for the study of Western civilization, with the Bible, with Plato, with Aristotle, with the whole thing. And I would say that it's a bit sad that these great philological traditions are not anymore so much emphasized as they once were there. So, if I may, I may humbly ask you to support also the philological activity within universities, because it's absolutely basic. And the fact, I mean, that they know Buddhism in Western countries, now all over the world, it's very much based on the reading and understanding these various texts. So this for the Skyrim collection, and this for my argument that philology is very important also for philosophical studies. And with this, I think we can maybe, time is running fast, and if you like to post some questions, maybe this is now open. 마지막으로 그 불교학에 있어서 도구 언어를 배우는 것이 얼마나 중요한지, 고전 언어를 배우는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 강조하셨고요. 이것은 불교뿐만 아니라 그 성경이나 플라톤, 아리스토텔레스 모든 것들에 해당된다고 그랬던 것처럼 우리도 마찬가지라고 얘기했습니다. 그리고 필롤로지, 그러니까 문헌학, 언어학을 중심으로 한 문헌학은 철학의 기본 토대가 되는 작업일 뿐만 아니라 동시에 하나의 독립된 논하고 연구이므로 많은 시간을 할애해서 공부할 가치가 있다고 강조했습니다.
질문이나 그런 것이 있으시면. Before getting to the next topic, Well, you wanna have some? 질문 혹시 있으신 분 질문하십시오. I have a very small question. Yeah. So, I mean, I'm just wondering that among the unpublished fragments, yes. is there any kind of scripture which correspond to extant Pali Abhidhamma or Pali text? Well, you know, the Buddhist language is a kind of spectre, and from pure Sanskrit into Pali, if you like, and the early texts, they are much more Prakrit-like, as we say. They are much more dialect-like. But then comes the Sanskritization, as they say, which formalized everything into pure Sanskrit, and Pali goes the other way, formalized everything into Pali. But when you read the Ashoka inscriptions, I mean, they are full of dialects. They usually call it Ardha Magadhi, but I mean, that's not true, I think, because there are so many dialects. And maybe Pali, that they were particularly good at it. And they made, you know, they did good work, and they formalized and they took care of the scriptures, but many other traditions just died out. So I think that on the one side, in this material, there are definitely things with much more Prakrit-like language. But it's not really Pali, but you have in Mahayana Sutras, of course, you have all these Buddhist hybrid Sanskrit, as Edgerton calls it. But they're not any pure Pali, I think, because of course Pali was the southern tradition, and this is the northern tradition, so it kind of splits. So I think this is something like Thank you. 다른 질문 있으시죠? 아니 저기 수많은 경전도 좋은 게 많은데 꼭 파편을 연구하셔가지고 그 뭐 좋다고 하는 그런 의미가 있는지. Yes, it's of course a very good question, you could say that much of the literature, some of the literature, or much of the literature corresponds to Tibetan and Chinese versions, but then it's good to know they are lost in Sanskrit, so it's good to know how they looked in Sanskrit originally. But what we find is that there are many fragments and many pieces which are not anywhere to be found. And so they kind of, so you see there are many traditions of Buddhism which are lost. And to study them is also interesting, showing that Buddhism, when you look at it throughout time, there are enormous material which is not anymore with us. And here we find fragments and small pieces which documents other traditions of Buddhism, which is historically interesting and interesting philosophically, you may say. But I understand your question, because it can sometimes be very frustrating to just read one small piece instead of reading a complete beautiful work. So I understand very much, but we still think to document the history of Buddhism is an important thing to do. 네, 짧게 말씀드리면은 다 들으신 것 같은데 산스크리트 본이 없는 경우가 있기 때문이고요. 첫 번째로는 그러면 우리는 차인지와 티베트만 볼 수 있으니까요. 그리고 두 번째로는 산스크리트만이 있는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 티베트권과 하역권이 없는 경우죠. 이미 소실된 텍스트가, 그것은 우리가 실제 비록 파편일지라도 그 부분이라도 우리가 읽을 수 있으니까 의미가 있다 이렇게 얘기했습니다. 혹시 질문 더 있으시면?
질문 예. 있는데요. 아까 뭐 불교뿐만 아니라 기독교도 마찬가지로 다양한 어떤 전통 혹은 문화나 사상이 이동하는 방식에 대해서 설명을 하셨는데 그게 뭐 트랜스레이션이든 트랜스퍼링이든 이런 식으로 얘기를 하셨는데 말씀을 하셨는데 근데 그런 다른 전통들과 비교해서 불교의 어떤 이동에 뭔가 유니크한 게 있다면 어떤 건지 좀 궁금해요. 정확히 본인이 영어를 써가지고. 네. I was wondering if there was anything unique about the way that Buddhist culture or philosophy has moved or like traveled. Maybe let's say from India to China and throughout other states as you call it. So yeah, what's unique about it? Like for example, compared to the way that Christianity has traveled. Yeah, that's of course a very relevant question, and I think there are similarities, but of course it's not exactly the same. But you can see that when Norway in the Viking Age and after that, they wrote with runes, but later they imported the kind of Latin learnedness. And that was what created somehow the Norwegian culture at the time in the 12th century around that. Then all the sagas, all the kind of rich literature which comes from that period. It's a projection of Latin and Greek learning from Europe. And you could say that in the same sense, in East Asia, you could say that Sanskrit, from Sanskrit it projects itself into China and creates a kind of learning based on Sanskrit. And then one can also say that from China, from the Han Dynasty and so on, the Buddhist learning projects itself into Korea and into Japan and into Vietnam. And also you could say that the Pali literature and also the Sanskrit learning is projected into South Asia, into Indonesia, into Thailand. So we try to study this way of culture, how from a kind of what we call dominant language, the dependent languages, they adopt the culture and religion of the center. So I think there are many similarities there, that from Greek and Latin, then Europe is projected, and in a sense from Sanskrit, Buddhism is projected all over East Asia, and of course the Chinese tradition also projected into Vietnam, Korea, and Japan. So we try to follow these cultural roots, and there are definitely similarities with a kind of original language, and then this is projected and translated into many cultures around. So this is a model we try to make, and you could say there are areas of you could say that Chinese characters, Chinese learning, Confucianism is a kind of motor language. It's a kind of dominant language projected all over East Asia. And Sanskrit, as also a kind of dominant language, creates a certain Chinese, with Buddhism, way of thinking. And then also Tibetan, same, and and Indonesia, Thailand, Burma, all these are built very much on the Indian learning traditions. In the same way as, if you like, Sumerian and Akkadian is the origin of much of old Middle Eastern culture. So this is the more general studies we try to do, to map the ways or the paths of culture through translation, but also translation in the way that culture from the center of the empire, so to say, is adopted by the states around. Like the Roman Empire, of course, it projects itself all over Europe.
in every way. So this is the kind of our the superstructure of our studies. And of course, as you say, it's you have many similarities, but also to study the differences is also important, of course. 더 질문 있으시면은 예, 시간이 괜찮나요? 예, 마지막 질문. Thank you so much for presenting and sharing all the achievements and what you are done now, what you've done now, and it was quite impressed. I was quite impressed by the long-term project. I heard that you've done this. Like you've done this for more than 20 years. So I don't know this question is appropriate, but like how your work and your real life can be like interconnected. I mean, how your academic work impact on your real life. Is there any influence? Yeah, hopefully what we study and learn is integrated in our personalities, that we can contribute to communication with the world around us. But of course, I didn't say 20, I said 50 years. So that's a very long time, so I think that, yeah, life is very long in a sense, so you can get much done if you. And of course, we doing these things, we find it very interesting, and that is of course, but I don't know whether I can answer your question, how I am kind of connected with my ordinary life. I think maybe this become my ordinary life. I don't know. Thank you for your question. Was it answered? Was it? Thank you. This is the kind of general question in the philology or Buddhist philology is a very interesting topic. But it also, that it demands lots of time. It's really awfully time consuming. So you have to spend 4 hours and days just to interpret one word or one sentence. And so now, yeah, in this classroom, we are full of students, but very few, 1 or 2, they maybe want to study philology. So, how can Buddhist philology can survive in this everything fast changing 21st century? No, it's of course true that that this philological discipline is time consuming, and also in the sense it takes great resources. But when you think about Buddhist history, think of all the time and the resources put into such activities by printing books and producing the scriptures and keeping the scriptures, reading them, understanding them. So I think this language studies is inherent in Buddhist life. This is also to your question, that somehow to do philology as a kind of lifestyle, as in a certain sense the monastic activities, I don't say lifestyle, it's maybe to diminish it, but it's something you're engaged in. And I don't say that everybody should learn all of these languages, but that within the monastic and indeed academic institutions, we should keep this very important activity alive. And then people can learn a bit, and they can learn to use a dictionary, and they could see that, well, this word, this Korean word comes from Sanskrit, and that is kind of giving the words much more meaning. You see this enormous history behind the word, and that gives a sense of fullness in meaning.
And that's indeed is very satisfactory when you see, you know, oh, this is a Sanskrit word, we are discussing this all of the time, that many Korean expressions, they are built on something far back in history. And I think that language is a kind of, it's a historical phenomenon. That we can talk together is that we share a history. So to build multilingual activities really connects the world. So in that sense, I would say that philology is connecting the world. And that's such a very important activity, and it's done so in the past. Yes, Xianzhang, Yi Jing, and all of these people traveled to India, learned Sanskrit, translated into Chinese, talking about these important disciplines for understanding life, and that, for that sake, has been an activity, and it takes a lot of time. But it's very essential for communication. And that's of course what we are as humans. We communicate, we share thinking. We share food, yes, we share housing, but we also share thinking and talking, which is really the use of philology and giving and bringing history into the present, which makes a rich life. And I very much appreciate the Korean way of appreciating history. And Koreans, as I perceive, they have some look at the past all of the time. And this, of course, is our kind of obligation, I think, as philologists. So not everybody can learn all of this language. It's my job, I can say. But to know about these things and know a bit of it, to understand it, this is my argument. 예. 지금까지 부족한 이제 한글 설명을 들어주셔서 감사드리고요. 그리고 마지막으로 하나만 말씀드리고 싶은 이미지가 있거든요. 어제 교수님이랑 같이 오슬로에서 노르웨이로 들어오면서 제가 교수님 뒷좌석에 앉아서 프랑크푸르트에서 인천으로 들어왔거든요. 근데 밤에 그 교수님 키가 190이셔서 앞에 앉으면 의자가 이렇게 닿으세요. 그 좌석에. 근데 밤 그 불편한데 저는 이렇게 자다가 깨고 보면 교수님만 혼자 다 어두운데 노트북을 켜고 보고 계시더라고요. 그래서 뭘 보고 계시나 했더니 내리셔가지고 바로 이제 대구, 부산, 환승 이런 걸 읽으시더라고요. 그 자리에서 비행기 타고 오시면서 한글 자음과 모음을 보시고 그거를 공부하셔가지고 오셨더라고요. 비행기 타고 오시면서요. 그래서 왜 굳이 그러셨냐 필요 없을 텐데 여쭤보니까 몸 자리가 불편하고 힘드신데 그거를 잊기 위해서 뭐 하셨다 뭐 이렇게 얘기하시는데 좀 그런 말씀보다도 그냥 뒷좌석에 앉아가지고 있을 때 다 컴컴한데 교수님만 혼자 이렇게 노트북 켜고 밤에 보시던 그 이미지가 되게 오래 기억에 남을 것 같습니다. 이것을 여러분들과 함께 마지막으로 나누고 싶었습니다. 감사합니다. 네, 이상으로 오늘 동국대학교 불교문화연구원 HK 플러스 사업단에서 마련한 해외 석학 초청 강연회를 마치도록 하겠습니다. 오늘 특강을 해주신 브라빅 교수님 그리고 끝까지 통역을 맡아주신 현재희 박사님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 끝까지 함께 해주셔서 감사하고요. 한 가지만 더 말씀드리면 이틀 후 목요일에 오전 10시부터 동국대학교 다양관 세미나실에서 다시 한번 브라빅 교수님을 모시고 브라빅 교수님을 비롯한 해외 석학분들과 함께 대형 국제 학술 세미나를 개최합니다. 관심 있으신 분들 많이 참여해 주시면 감사합니다. 네, 감사합니다.